Sabonim Lisa Perry de Canadá, cuarto dan. All right, so I hope everyone can see my presentation on the screen. So today, good morning, buenos días a todos. Before beginning, I'd like to thank the I.T.F and I.T.F Women's Committee, Master Farge, for the opportunity to participate in this amazing event. I truly think it's wonderful. Thank you as well to Ms. Morris and Ms. Gahelik for reaching out, encouraging me, and supporting me through this past week as I prepare. So I'll be speaking today about Taekwondo training before, during, and after pregnancy. Bien, buenos días a todos. Quiero agradecerle al Comité de la Mujer, a la maestra Forget por la oportunidad de participar en este evento y a Mrs. Morris. Y hoy va a estar hablando de la práctica del Taekwondo, antes, durante y después del embarazo. So a bit about me. My name is Lisa Perry. I'm 35 years old. I'm a 4th degree black belt, and I run Arcan Taekwondo in Ottawa, Canada, with my husband, Diego Cabanas. And we have 2 children, Santiago, who is 2.5, and Gabriela, who is just 3 months old. Un poco sobre ella, su nombre, bueno, es Lisa Perry, tiene 35 años, es cuarto dan y es directiva de la escuela Arcan de Taekwondo en Ottawa, Canadá. Tiene 2 hijos, Santiago de 2 años y medio y Gabriela de 3 meses. So I am a certified personal trainer, and I have a very special interest in prenatal and postpartum fitness. And I began studying this area a little bit more while I was pregnant with Santi. So I had just competed at the World Championships in 2017, and I knew that getting pregnant, I wanted to train as long as I could in order to be ready to prepare for the 2019 World Championships. Bien, Lisa es una entrenadora personal certificada y tiene un especial interés en lo que es el fitness prenatal. Empezó a estudiar en esta área en profundidad cuando estaba embarazada de Santi, su primer hijo. Cuando estuvo embarazada, después fue el Mundial de 2017 en Irlanda. Ella sabía que tenía que entrenar lo más duro posible para prepararse para el Mundial del 2019. So this is the reality for many athletes and many practitioners. This yearning to be a mother collides with the love of training. But I'm here to tell you I've lived it twice, and it is possible to return to your pre-pregnancy level of training, and it will likely be even more rewarding. So today, for the interest of time, I'll just be doing a general overview and speaking of uncomplicated pregnancies and deliveries. Bien, ella va a derribar algunos mitos sobre el embarazo y la práctica. And every woman and every pregnancy is unique, so it's really important that anyone who is pregnant and wants to train consult with their doctor. Cada mujer y cada embarazo es diferente, por eso ella siempre recomienda consultar siempre al doctor antes de lanzarse a la práctica. So you can see on the screen, I have my pregnancy timeline here, my motherhood timeline, sorry. And in both pregnancies, I was able to do Taekwondo, strength and conditioning training, and teach up until the very end. My Taekwondo training. En este cuadro podemos ver una línea de tiempo de sus embarazos y cuando nacieron los chicos y cómo ella pudo entrenar Taekwondo durante ese lapso. So the training was slightly different both times around. The first time around, I was able to train with a lot more intensity. And then the second time around, your body kind of remembers what it's like to be pregnant. So many discomforts reappear a lot sooner. So I had to scale back a bit on the Taekwondo and really limit myself to some light patterns and very light kicking drills. Ella hace un paralelismo entre los dos embarazos. En el segundo embarazo fue un poco más fácil porque ella recordaba su cuerpo, recordaba cómo era estar embarazada y algunas desconformidades que ella tenía aparecieron antes en el segundo, como el dolor pélvico y el dolor en la espalda baja. So here there's just a couple of pictures of the journey, starting in Ireland, training through pregnancy, recovering, and then this last picture was of this week with the 2 kids. Bueno, acá vemos un poco en la historia fotográfica de cómo fue los embarazos, los nacimientos y el entrenamiento durante todo este periodo. La última foto con los 2 niños. So why is this important? Training Taekwondo while pregnant is nothing new, and we can tell by the number of speakers in this weekend's event that are mothers who trained before, during, and after pregnancy.
I think the key part is that we're speaking openly about it. And it's proof that more and more women are practicing Taekwondo and want it to be a lifelong journey. Bien, este es el hecho de por qué es importante que sigamos trabajando y sigamos entrenando a pesar de los embarazos. Porque podemos encontrar que este viaje, como dijo la maestra Yolette también, es un viaje que nos va a acompañar durante toda la vida. I think General Choi created Taekwondo for everyone, regardless of gender, race, age, or physical limitations. And this means that yes, pregnant women can and should continue practicing Taekwondo. El general Choi creó el taekwondo para todos, independientemente de su género, su raza, su edad o las limitaciones físicas. Esto significa que sí, que las mujeres embarazadas pueden y deben continuar con la práctica de taekwondo. Now, what makes Taekwondo so great is that it's easily modifiable and has all kinds of different facets that can be enjoyed at various stages of pregnancy. Lots of the muscles that we strengthen through Taekwondo are those that are key to supporting the pregnant and postpartum female body. ¿Qué hace el taekwondo tan bueno durante el embarazo? Bueno, hay muchas facetas y instancias, pero lo podemos destacar cómo fortalecemos los músculos durante el entrenamiento que después nos van a ayudar durante el embarazo y el posparto. So training throughout pregnancy and subsequently motherhood is important for both mental and physical health. After investing many years in Taekwondo, why should you stop just because you are pregnant? And I think that many athletes and competitors are so concerned about their competitive career ending that they may even put off starting a family. El entrenamiento es muy importante no solo durante el embarazo, sino para la maternidad subsecuente. Y es importante tanto para la salud mental como para la física. Entonces, después de un montón de años de entrenar taekwondo, ¿por qué debemos parar por un embarazo? I won't go into great detail on this slide. It's in English y en español, so you can see the list. Before discussing Taekwondo training, it is important to know the benefits of exercise in pregnancy. And over the last few decades, there has been a huge amount of research supporting physical activity in pregnancy and all of its maternal and fetal benefits. Bien, en este cuadro pueden ver que ya está en inglés y en castellano los beneficios del entrenamiento durante el embarazo. So pregnancy is the ideal time to develop some healthy habits because the baby acts as extra motivation. While it is not recommended for a woman to start training like an elite athlete in pregnancy, she is encouraged to take up physical activity. Bien, sabemos que es ideal el momento que sabemos de la existencia del bebé porque actúa como una extra motivación en el embarazo. Sin embargo, no debemos entrenar como una atleta de élite, pero sí mantenernos físicamente activas. So at the end of the day, what's important to remember is that a happy mom means happy baby. Lo que debemos saber como al final del día es que una mamá feliz va a dar como resultado un bebé feliz. On this slide here, you can see the physical changes that happen in pregnancy. So again, I won't list them all, but one that is very important to keep in mind is the changing hormone levels. When we're pregnant, we release the hormone called relaxin, and this causes joint laxity, extra mobility, and extra flexibility, which puts us at greater risk of injury. Bien, como pueden ver, bueno, los cambios físicos durante el embarazo son un montón. Ella quiere destacar, no va a hacer hincapié en todos, pero sí destacar el cambio hormonal que es tan importante para el entrenamiento. We also undergo postural changes. The structure of the pelvis is changing. The body is changing shapes to make room for the growing uterus. So this puts us at, again, increased risk of injury, increased pelvic joint and back discomfort. Bien, bueno, el cuerpo no solamente tiene cambios hormonales, sino también cambios físicos. Tenemos cambios no solo a nivel muscular, sino también en la pelvis. Cambia la parte respiratoria también, por supuesto, y los cambios de posturas. Lordosis, cambios en la cadera y también por el crecimiento del feto en el útero. All right, so before pregnancy, we want to think about training throughout the pregnancy life cycle almost as a reverse pyramid. So we want to start eliminating certain activities and performing different modifications until childbirth, and then rebuilding back up to a peak postpartum. Bien, vamos a ver ahora qué podemos hacer antes, durante y después del embarazo para hacerlo más satisfactorio. You want to look at who's on your team. So who's in your support system? This is going to be very important. You want people who are open to the idea of training in pregnancy.
Obviously, your partner, spouse, family. You want to have a doctor that is open-minded and supportive of this. A supportive instructor. Will they help you train while pregnant? Will they help you come up with innovative and safe ways to train? And then lastly, our training partners. This is key. Our training partners are our friends on the mat, and you want to be able to rely on them, count on them, and feel safe. Bien, primero tenemos que ver quién está en nuestro equipo. Obviamente el compañero, esposo, familia, o un doctor que sea comprensivo y que nos ayude a desarrollar nuestra práctica, el instructor y sobre todo, esto es importantísimo, los compañeros, porque los compañeros saben la situación y debemos confiar en ellos. Y no todos se sienten cómodos en ese rol. Así que muchas veces tenemos que hablarlo y saber con quiénes contamos en este momento. You may encounter some resistance when people see you training pregnant. I lived it, but some people think it's dangerous or selfish. I don't think it's either of those things, and having like-minded people in your circle is going to be very helpful. A veces puede ser que encuentren alguna resistencia entrenando cuando estén embarazadas. A ella le pasó. Algunos compañeros pueden creer que es peligroso o egoísta, pero bueno, hay que tratar de hablarles a la gente y hacerles entender de que puede ser muy beneficioso. All right, so we want to prepare the body. So in addition to your regular Taekwondo practice, building a solid foundation through your core is going to be a huge asset to training through your pregnancy to help avoid some common discomforts. Bien, bueno, ahí tenemos cómo preparar el cuerpo, también la lista está en castellano y en inglés, y hay que estar muy acostumbrados, sobre todo para trabajar el core, la parte central del cuerpo, porque va a ser fundamental en el desarrollo del embarazo. So we want to focus on those muscles through the core, the pelvic floor, the transverse abdominis, the glutes, and the back, and specifically the pelvic floor. And the pelvic floor is the group of muscles that runs from the pubic bone in the front all the way to the tailbone at the back. And those muscles play an important part in supporting our uterus, bladder, and bowel. And just to give you an idea, the muscles you contract to stop the flow of urine are part of the pelvic floor. Bien, lo principal va a ser tener fuerte la parte del core y la parte del suelo pélvico. Es un grupo de músculos que corren desde el hueso púbico hasta el coxis. Es el suelo pélvico soporta el útero y entre otros órganos, por eso es tan importante que mantengamos fuerte toda esta zona. Being aware of my core muscles helped a lot in delivery. So I had an epidural for both deliveries. I tried to go as long as I could the first time without one, but I gave in. I was numb from the waist down, and being able to use that mind-muscle connection helped me push more efficiently. So many women can push, but if you can push efficiently, you might get things done faster and smoother. Bien, el entrenamiento de Taekwondo a ella le ayudó particularmente en los dos partos para la parte de pujar. A pesar de que ella había recibido la epidural y no tenía sensaciones desde la cintura hacia abajo, ella tuvo la capacidad de poder pujar correctamente por tener esta concepción de los músculos de su cuerpo. So there are many amazing exercises that you can do in preparation for pregnancy. I'm just going to give you a few of my favorites. This is something we could go on for a very long time about. So the first one that I suggest is belly breathing and the pelvic floor lift. You can do belly breathing alone, but then you can advance to actually lifting the pelvic floor on your exhale. I've described it here, and I believe that everyone will have access to these presentations after. But essentially, we're just taking a deep breath and filling the belly. And as you exhale, you want to focus on relaxing the muscles, and bringing up the pelvic floor. Bien, hay un montón de ejercicios que se pueden hacer antes del embarazo y durante el embarazo. Ella hoy nos va a mostrar 3. Este es sobre la respiración a través de la panza, cómo con respiraciones de 3 segundos se puede relajar el suelo pélvico. So once you're familiar with this exercise, you can actually apply this type of breathing and core engagement in your training. Una vez que estamos familiarizados con estos ejercicios, lo podemos usar en el entrenamiento. The next one, which many of you are probably familiar with, is the Clam Shell. That really works the glutes, and it helps stabilize the pelvis. So you want to lie on your side, knees bent at 90 degrees, and you'll be lifting the top leg up, focusing on the glutes.
Bien, este es otro ejercicio que se puede hacer, todos están familiarizados con él, fortaleciendo especialmente la parte de glúteos. To increase the difficulty of this exercise, you can elevate your feet off the ground, add a band, or change the angle of the hips to rotate them slightly inward. Se puede agregarles dificultad cambiando el ángulo, levantando los pies o incluso agregar bandas como para agregar peso. And finally, I suggest the bird dog. So this is a good core exercise on all fours, hands under shoulders, knees under hips. And we want to extend one arm and extend the opposite leg. Later in pregnancy and early postpartum, you may continue this exercise, but with only one limb at a time. Bien, este es otro ejercicio muy bueno, no solamente durante el embarazo, sino para hacer el posparto. Es muy bueno para el core y para recuperar. Hay que hacerlo siempre de un lado. All right, so now the fun part, training during pregnancy. Bien, la parte divertida, el entrenamiento durante el embarazo. Taekwondo training in pregnancy is amazing. And if you're like me, this is your passion. So being able to share this with your baby to be is incredible. Bien, como si son como ella y Taekwondo es su pasión, poder hacer esto y compartirlo con el bebé por nacer realmente es increíble. The happiness and positive energy that you get from training, your baby is feeling that too. Y sepan que la felicidad y la energía positiva que ustedes obtienen del entrenamiento, el bebé también lo siente. It is generally safe to train at moderate to high levels of intensity for 30 to 60 minutes at a time. You can just use the talk test. If you can talk while you're training, you're generally safe. Siempre hay que saber que el entrenamiento tiene que ser de moderado a niveles altos por una intensidad de 30 a 60 minutos. We want to keep an eye on competitors or people that like to train at high intensity. Bien, aunque no muchos no debemos entrenar, los estudios muestran que no debemos entrenar a un nivel de alta intensidad por más del 85% de la capacidad cardio. So basically, you can train. It hasn't been shown to be unsafe to train at high levels of intensity for short periods of time. So athletes, competitors may continue, but with supervision, and again, for very short periods. The supervision part is key because we all know, I know, as athletes and competitors, we like to push the limits. Pregnancy is not a time to test your limits. Just enjoy training, sweat, but be safe. Si bien está demostrado que el entrenamiento a alta capacidad cardio durante un corto tiempo no es peligrosa, de todas maneras es importante cuidarse y tener la supervisación. La supervisación es fundamental porque muchas veces los atletas o los competidores les gusta empujar los límites. So let's look now at the different components of Taekwondo. The main source of discomfort for pregnant women is the pelvic area. And because Taekwondo is very demanding on the hips, you want to monitor how you feel and adjust your training accordingly. Bien, vamos a ver algunas cosas específicas de Taekwondo. Cuando una mujer está embarazada, la principal fuente de disconfort es en la zona pélvica. Así que vamos a ver cómo trabajar en cada parte. So first, we'll look at patterns and fundamental movements, and these can be practiced for the duration of your pregnancy as long as you feel up for it. I'm going to go over some of my recommendations for this. Bien, la parte de movimientos fundamentales y formas es quizás la parte que vamos a poder trabajar durante todo el embarazo, pero hay algunas recomendaciones. So you can do them alone and pretty much anywhere. They're an amazing way to keep the mind sharp. There is mom brain. As some of you may know, we become a little bit forgetful in pregnancy and then afterwards through motherhood. Patterns help strengthen the transverse abdominis and pelvic floor. And I recommend using shorter stances, so especially gun and sogi. When we have a longer stance, when walking or running, this can aggravate the pelvis. Bien, es importante practicar las formas porque durante el embarazo y los primeros meses de maternidad el cerebro se está ajustando a la nueva realidad, entonces está bueno trabajar las formas para mantener esa memoria. También ella recomienda hacer posiciones más cortas, especialmente en el gun sogi, para trabajar lo que es la parte del suelo pélvico. We can adjust our kicking height to rib or belt level. The relaxin that's going through the body will make you more flexible, and you may have a tendency to want to kick very high because you can. Just keep your pelvis happy and lower the kicks.
Bien, al momento de patear, bajar las patadas, sobre todo para mantener contenta a la pelvis y no dañarla. We want to decrease acceleration, almost performing in natural motion. It's a great opportunity to start focusing on relaxation and transition between movements. And going through your pattern step by step is also this soothing motion that may put the baby to sleep. So you may not even feel them moving around while you're training. Bien, también es importante relajar la aceleración, no hacerlo con la aceleración que solemos hacerlo, y es importante, como dijo anteriormente, mantenerse siempre con un nivel cardio relativamente acorde. For kicking and sparring, these can continue to be practiced, but again, sorry, not sparring drills, no free sparring. You want to find a partner that you trust, and again, adjusting the kicking heights and limit footwork. So perform stationary drills as opposed to moving around. The bouncing is probably not a great idea, puts too much stress on the pelvic floor. Bien, es importante encontrar un compañero de práctica que nos ayude, que sepa nuestras limitaciones. Obviamente la parte de lucha se va a ver reducida a lo que son movimientos, únicamente no a la lucha libre, y tampoco está aconsejado el rebote, ya que esto puede ser contraindicado. So self-defense can be practiced safely as well, same idea as previous category. My general recommendations here are to continue practicing your strengthening exercises that we referred to earlier. Take this opportunity to teach and study more. So it's a good time to upskill and prepare for your next level. Make sure you stay hydrated, rest and recover, and just enjoy what your body is allowing you to do. Bien, con la parte de defensa personal es las mismas recomendaciones que la parte de lucha, estudiar, trabajar, ver un poco también sobre la teoría, se aprende mucho viendo, y sobre todo hidratarse y descansar durante estos periodos. There's on the screen, you can see what to avoid in English y castellano, los dos, and just keep in mind that, just keep in mind that you really don't want to take any hits to the abdomen, obviously. So no contact, work with someone that you trust. Bien, en este cuadro podemos ver qué tendríamos que evitar, obviamente nada de contacto, y especialmente en la zona del abdomen. So there's a few stretches here. I won't go through them because I know we're so short for time, but these were just some of my favorites while I was pregnant. So the knees to chest with the gentle rock. Bien, acá vemos algunos ejercicios que podemos hacer para la parte de elongación. Yeah, and we have a deep squat, adductor stretch. So everyone is kind of familiar with these ones. This one is great to prepare the body for labor. Todos estamos acostumbrados a las sentadillas y la verdad es un ejercicio fundamental para el trabajo de parto. And finally, the elevated child's pose here. So by elevating, we can actually make room for the growing belly. Y en la pose del niño elevado, que también trabaja mucho los glúteos y la parte del core. So here are some warning signs to stop training in inglés y castellano. And some of these are commonplace in pregnancy, and they may occur for a variety of reasons. It's not always like a sign of danger, but it can be. So don't take any chances, stop training, and immediately seek assistance if the symptoms persist. No se arriesguen, ahí en el cuadro podemos ver advertencias para cesar el entrenamiento. Ante cualquiera de estos síntomas hay que detener y consultar al médico. Training postpartum. So this is now known as the fourth trimester, and it can be very difficult for many, myself included. The hormones are all over the map and our body is unrecognizable. Bien, el entrenamiento postparto, también conocido como el cuarto trimestre, posiblemente es el más difícil por el rol que juegan las hormonas en el cuerpo. Personally, I felt like being able to do 15 minutes of patterns made me feel like myself again, and it brought me so much positive energy and happiness. Bien, ella cuando tuvo los bebés encontró mucho regocijo encontrándose haciendo la forma 15-20 minutos y le daba mucha energía. And it's safe. You have 5 minutes. Okay, thank you. It's safe to train postpartum even if you're breastfeeding, so your milk supply should not be affected.
Es importante entrenar, incluso si están amamantando, porque el suministro de leche no se ve afectado por el entrenamiento. So returning to training, your number one priority, aside from caring for your baby, is going to be to heal. So even though things look good on the outside, they may not be on the inside. It can take upwards of a year to fully recover. Bien, cuando volvemos al entrenamiento es difícil, hay que tener cuidado porque, bueno, por más que por afuera se vea todo bien, por dentro del cuerpo todavía se está reconstruyendo. Puede tardar hasta 1 año en cumplir este ciclo. You want to use this time to start thinking about your goals, just to get a bit more motivation. After Santi, I tested for 4th degree. And then after Gabby, I competed in the Pan Ams. And believe me, this is not my best ever performance, but it helped me get back to training and it gave me something to look forward to. Bien, ella usó este periodo para ponerse algunos objetivos. En el primero fue rendir a cuarto dan y en el segundo fue para competir en el Panamericano. Los 2 eventos, a pesar de que no fueron sus mejores eventos, le ayudaron a ella a reenfocarse y a entrenarse y volver a conectar con su pasión. So you want to start reconnecting to the pelvic floor. That's going to be also a priority for you. And then once you feel ready, that's when you can return to training, thinking of that reverse pyramid. So we want to look at the pregnancy modifications, start there, and then slowly start reintroducing different elements, saving free sparring for last. Bien, es importante darse cuenta que tenemos que trabajar a manera de pirámide invertida, sin apresurarnos, pero siempre con un objetivo en mente. Okay, so just remember, we crawl, walk, run, bounce. Recuerden, primero gateamos, después caminamos, después corremos y por último rebotamos. And just like when you're training in pregnancy, be mindful of the same kind of symptoms. So vaginal bleeding, pelvic pain, or heaviness in the pelvis, those would be a sign to stop. Bien, y recuerden que de la misma manera del embarazo, algunos síntomas como sangrado vaginal, dolor pélvico o problemas en la pelvis, hay que parar inmediatamente y consultar. So just my final thoughts, Taekwondo is a way of life for many, and training shouldn't be interrupted for a life event such as pregnancy. Preparing your mind and body for pregnancy may help lessen some pregnancy-related discomforts. Bien, algunos pensamientos finales. Recuerden que el taekwondo es una forma de vida y no debe ser interrumpido por un evento de la vida como el embarazo. Having a good support system is going to be so important, and returning to your previous level of training is possible. You just have to be patient and train smart. Recuerden que la clave es tener un sistema que las ayude y retornar a un nivel previo de entrenamiento es posible en un corto tiempo. And give yourself grace. Pregnancy and a baby is a gift, so just enjoy it. Y dense a ustedes la clave, la posibilidad de disfrutarlo. Un bebé es un regalo hermoso, el embarazo también. So thank you all for taking the time to connect and for your interest in this topic. Gracias por su interés en este tema. Estoy muy agradecida. And thank you once again to the I.T.F Women's Committee. I'm really looking forward to the rest of the presentations. Que disfruten de la conferencia. Gracias.